വെൽക്കം ടു ടോപ്പ് വിന്നർ അക്കാഡമി. സിവിൽ സർവീസ് ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് മലയാളത്തിൽ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് അറിവുള്ളവർക്കും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇത് സിവിൽ സർവീസ് SSC PSC എഴുതുന്നവർക്ക് അല്ലാതെ ഏത് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമുകൾ എഴുതുന്നവർക്കും പ്രയോജനകരമായ ക്ലാസ്സുകളാണ്. ഓക്കെ, ദിസ് class will be effective for SSC, PSC and all exams. Okay, this class will be bilingual, both in Malayalam and in English, right? So let us start. Mauryan Empire. Okay, the foundation of Mauryan Empire opens a new era in the history of India, and for the first time the political unity was achieved in India. Mauryan Empire ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ യൂണിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയൊരു യൂണിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയത് മൗര്യൻ എംപയർ ആണ്. അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് മൗര്യൻ എംപയറിൻ്റെ സോഴ്സസ് പഠിക്കാം. വി സ്റ്റഡി അബൌട്ട് ദി സോഴ്സസ് ഓഫ് മൗര്യൻ എംപയർ. ബിഫോർ ദാറ്റ് വി സ്റ്റഡി some points. What is epigraphy? Epigraphy means the study of inscription is called epigraphy. Okay, ലിഖിതങ്ങളെ പറ്റി പഠിക്കുന്നതാണ് epigraphy. It is referred to as lifeblood of history, right? Epigraphy is the inscription. What is written. What is inscription. And then paleography means study of old writings. How what are written and about and the meaning of that, about the study of old writings. It is called used in inscriptions, right? Used in inscriptions, that is called paleography. The way of writings, that's all, that is in paleography. Okay, that is different, paleography. Then numismatics. Numismatics means study of coins. നാണയങ്ങളെ പറ്റി പഠിക്കുന്നതാണ് numismatics. Numismatics means the study of coins. Some points. Largest number of punch marked coins. We'll explain what is punch marked coins found under the Mauryans. Okay, largest number of punch marked coins, അത് മൗര്യൻസിന്റെ കീഴിലാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ലാർജസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് കോയിൻസ് ഇൻ ജനറൽ ഫൗണ്ട് ഇൻ പോസ്റ്റ് മൗര്യ പീരീഡ്. ഓക്കെ, കോയിൻസ്, ലാർജസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് കോയിൻസ് ജനറലി ഗോട്ട് ഫ്രം പോസ്റ്റ് മൗര്യന്റെ പീരീഡിലാണ്. ഇനി ലാർജസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ക്ലേ കോയിൻസ് അണ്ടർ കുഷാനാസ്. Clay coins they got under Kushanas. The largest number of pottery and lead coins under Shatavahanas. Okay, largest number of pottery and lead coins Shatavahanayude കീഴിലാണ്. And largest number of gold coins under Guptas. Okay, largest number of gold coins which got under Guptas. So okay, this is some sources, some points to remember. And the literary sources. For literary sources, it is Kautilya's Arthashastra. Kautilya Arthashastra. Who was Kautilya? Kautilya, he was known as Indian Machiavelli. Okay, Indian Machiavelli, and he was a contemporary of Chandragupta Maurya. Okay, ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യൻ്റെ അതേ സമയത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്, ഒരു ഹിസ്റ്റോറിയൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻറ്റിസ്റ്റ് എന്ന് പറയും. ഹിസ്റ്റോറിയൻ എന്നല്ല, പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ്. ഹി വാസ് എ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻറ്റിസ്റ്റ്, കൗട്ടില്യ. ഓക്കെ, and Arthashastra, it was first discovered by R. Shamashastri in 1904. Okay, 1904 ശ്യാമശാസ്ത്രിയാണ് അർത്ഥശാസ്ത്രം ഡിസ്കവർ ചെയ്താൽ കിട്ടിയത്. ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് 15 ബുക്സ് ആൻഡ് 180 ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു 3 പാർട്സ്. 15 ബുക്കുകൾ, 180 ചാപ്റ്റർ, അത് 3 പാർട്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. In first part, King and his council and departments of governments. Okay, first part explains about how the king should act, and king, his council and the department and the government. Okay, that's the first part. ഒന്നാമത്തെ പാർട്ടിൽ king and how council and the department and the government, right? Then the second part, civil and criminal law. Second പാർട്ടിൽ civil and criminal law പറ്റിയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു. And the third part ഡിപ്ലോമസിയെ പറ്റിയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. ഓക്കെ, തേർഡ് പാർട്ട് ഇറ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻസ് അബൌട്ട് ദി ഡിപ്ലോമസി ആൻഡ് വാർ. ദെൻ വിശാഖദത്താസ് മുദ്ര രാക്ഷസ. ഓക്കെ, another text. Okay, another text which talks give explanation about, or which gives some idea about this Mauryan kings. Okay, also Vishakhadatta's Mudra Rakshasa. Mudra Rakshasa is written by Vishakhadatta. It's a drama in Sanskrit written during Gupta period. അപ്പോൾ ഗുപ്ത പീരീഡിൽ എഴുതിയ, സംസ്കൃതത്തിൽ എഴുതിയ ഒരു ഡ്രാമയാണ് എന്ത്, മുദ്ര രാക്ഷസ. ഓക്കെ, ഗുപ്ത പീരീഡിലാണ്, പക്ഷെ മൗര്യന് ഒരുപാട് ശേഷമാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ആഫ്റ്റർ മൗര്യ.
Although written during Gupta period, it describes how Chandragupta, with the assistance of Kautilya, overthrew Nandas. Okay, Nanda ഡൈനാസ്റ്റിയെ ഓവർകം ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓവർത്രൂ ചെയ്തിട്ട് ചന്ദ്രഗുപ്ത എങ്ങനെ അധികാരം പിടിച്ചെടുത്തു എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ കഥ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഓൾസോ ഗീവ്സ് എ പിക്ചർ ഓഫ് സോഷ്യോ എക്കണോമിക് കണ്ടീഷൻസ് അണ്ടർ മൗര്യ. ഓക്കെ, ആ സമയത്ത് സോഷ്യോ എക്കണോമിക് കണ്ടീഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നും വിശാഖദത്ത മുദ്രരാക്ഷസ പറയുന്നു. ഓക്കെ, so following then next Megasthenes Indica. So we will talk about Megasthenes later. Megasthenes was a Greek ambassador of Seleucus Nicator, okay, in the court of Chandragupta Maurya. അപ്പോൾ Seleucus Nicator ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യൻ്റെ കോർട്ടിലേക്ക് അയച്ച ഒരു അംബാസിഡർ ആയിരുന്നു മെഗസ്തനീസ്. ഇൻഡിക്ക പൂർണ്ണമായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഇൻഡിക്കയുടെ പാർട്ട് got in parts. Okay, some part is missing. Again, Indica gives details about the Mauryan administration. Okay, particularly the administration of capital city of Pataliputra. Okay, particularly capital city of Pataliputra. Also, military organization. Okay, his picture of contemporary social life is notable. Right, so his picture അതായത് ആ സമയത്തെ സോഷ്യൽ ലൈഫിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും നോട്ടബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, see, next is other literatures are there. See, Purana and Buddhist literature such as Jataka story provide information about on Mauryas. Okay, Purana and the Jatakas also talks about Mauryas. Then Ceylon Chronicle, Deepavamsha and Mahavamsha. Okay, Deepavamsha and Mahavamsha. It's also the role of Ashoka spreading Buddhism in Sri Lanka. Okay, റോൾ ഓഫ് അശോക സ്പ്രെഡിങ് ബുദ്ധിസം ഇൻ ശ്രീലങ്ക. അതായത് ദീപവംശ മഹാവംശ രണ്ട് ടെക്സ്റ്റുകളാണ്. അശോകൻ എങ്ങനെയാണ് ഏത് രീതിയിലാണ് ശ്രീലങ്കയിലേക്ക് ബുദ്ധിസത്തെ കടത്തിവിട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിസം ശ്രീലങ്കയിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചത് എന്നും കൂടെ അത് പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറയുമ്പോൾ ആർക്കിയോളജിക്കൽ സോഴ്സസ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ആർക്കിയോളജിക്കൽ സോഴ്സസ്. Then in that numismatics പറയാം. We have numismatics. This means study of the coins. That is called numismatics. A large number of silver and gold and copper coins which are punch marked are available. Okay, so these appear to have been in circulation throughout the Maurya period, and which we will be getting. So through that we will be getting a knowledge of socio-economic life of Mauryan period. Okay, so through the coins we will be getting a knowledge of socio-economic life of the Mauryan people. അതായത് ആ സമയത്തെ കോയിനിൽ നിന്ന് അവിടുത്തെ ആ ആൾക്കാരുടെ സോഷ്യോ എക്കണോമിക് ലൈഫ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇനി ചന്ദ്രഗുപ്ത. See, there was something called Chandragupta standing with a Greek queen. One of his coin, it reveals that friendly relation with Magadha and Greens. Okay, Greek queenുമായിട്ട് ചന്ദ്രഗുപ്ത നിൽക്കുന്ന ഒരു കോയിൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് മഗധയും ഗ്രീസും തമ്മിൽ ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി റിലേഷൻ ആണെന്നാണ് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് Ashokan inscriptions are also important. See, inscriptions of Ashoka engraved on rock pillars, right? അപ്പോൾ ശിലാലിഖിതങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ലേഖനം തരുന്നുണ്ട്. ദെൻ അശോകൻ edicts, it were found not only in Indian subcontinent but also in Kandhar in Afghanistan. Okay, it is present not only in India but also in Afghanistan. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലും ഇന്ത്യയിലും ഉണ്ടായത് അശോകൻസ് edicts. So these inscriptions are now in the form of 44 royal orders. Okay, അപ്പോൾ രാജശാസനങ്ങളായിട്ടാണ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് 44 റോയൽ ഓർഡേഴ്സ് ആൻഡ് ഈച്ച് റോയൽ ഓർഡർ ഹാവ് സെവറൽ കോപ്പീസ്. എല്ലാത്തിൻ്റെയും സെവറൽ കോപ്പീസും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട്. ഓക്കെ, ഇത് 80,000-ഓളം ഉണ്ടെന്നാണ് കണക്ക്. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് കണക്ക്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അത്ര ഇല്ല, പക്ഷേ ഉണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് ഹിസ്റ്ററി പറയുന്നത്, ചരിത്രം പറയുന്നത്. എനിവേ, the inscriptions were composed in Prakrit language and written in Brahmi script. Okay, first inscriptions Prakrit language, then throughout and thereafter part of the empire, right? In the northwestern part they appear in Kharoshti. Okay, northwestern part appears in Kharoshti. Northwestern part Pakistan area അല്ലെങ്കിൽ Afghanistan area, it's in Kharoshti from right to left, and in Kandhar area
it is in Greek and Aramic script. Okay, in Kandhar area, it is in Greek and Aramic script. Okay. Next, these inscriptions were generally placed on highways. They throw light on the career of Ashoka, his external and domestic policies, and extent of his empire. Okay, normally highways, main റോഡുകളിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എക്സ്റ്റേണൽ ആൻഡ് ഡൊമസ്റ്റിക് പോളിസീസ് ആൻഡ് ദി എക്സ്റ്റെൻറ്റ് ഓഫ് ഹിസ് എംപയർ, എംപയർ എവിടം വരെയാണ് എന്നുള്ളത് പറയും. Then political history of Mauryas. So what are the political history and who all are the king, that we will explain now. See, Chandragupta Maurya, he is the founder of Maurya dynasty. See, Chandragupta Maurya is called Sandrocottus by Greek scholars. Okay, Greek scholars they called Sandrocottus. Greek scholars Sandrocottus എന്നാണ്. He captured Pataliputra from the ruler of Nanda dynasty. Okay, last we have mentioned Nanda dynasty. From the ruler of Nanda dynasty, he captured. The last ruler was Dhanananda. Okay, he was assisted by, or he got help from Kautilya. Okay, his original name was Vishnugupta. Okay, also known as Chanakya. Okay, Kautilya, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒറിജിനൽ പേര് വിഷ്ണുഗുപ്തൻ എന്നാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ചാണക്യ. ഇനി established his power in Gangetic Valley. Then he moved towards northwest. Okay, ആദ്യം ഗാംഗറ്റിക് വാലിയിൽ പവർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തു. Then he moved toward northwest and subdued the territories up to the Indus. Okay, then he moved towards the central India and occupied the region of Narmada river. Okay, so that was his movement. Then in 305 BC, Chandragupta Maurya defeated Seleucus Nicator. Okay, Seleucus Nicator, who was Alexander's general controlling the northwestern India, and a treaty was signed. Okay, so Seleucus Nicator, and there was a conflict between Chandragupta Maurya and Seleucus Nicator. അപ്പോൾ ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യനും സെല്യൂക്കസ് നിക്കേറ്ററും തമ്മിലൊരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യൻ വിജയിച്ചു. അപ്പോൾ അവർ തമ്മിലൊരു ട്രീറ്റി സൈൻ ചെയ്തു. So by that treaty prakaram, Seleucus Nicator ceded the trans-Indus territories, namely Arachosia and Gedrosia, to Mauryan Empire. So these areas, it was given to Mauryan Empire. He also gave his daughter in marriage to Mauryan Empire. Okay, Seleucus Nicator അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുറച്ച് ടെറിട്ടറീസ്, 3 ടെറിട്ടറീസ്, Arachosia and Gedrosia, അത് Mauryan Empire കൊടുത്തു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡോട്ടർ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകളെ മാരേജ് ചെയ്തും ആർക്ക് കൊടുത്തു? മൗര്യൻ പ്രിൻസ് Chandragupta Maurya കൊടുത്തു. And Chandragupta gave a gift of 500 elephants to Seleucus Nicator. 500 ആനകളെ Seleucus Nicatorന് കൊടുത്തു. And Megasthenes was sent to Mauryan court as a Greek ambassador. Okay, Megasthenes as a Greek ambassador. So it's sent to here. Moving forward, Chandragupta, his religion was Jainism. Okay, towards the end of his life, and stepped down from the throne in favor of his son Bindusara. Okay, then he went to Sravanabelagola near Mysore along with Jain monk led by Bhadrabahu and starved himself to death. Okay, അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ശ്രവണബലഗോളയിലേക്ക് പോയി, മൈസൂരിനടുത്താണ്, ആൻഡ് വിത്ത് ജെയിൻ മങ്ക് ഭദ്രബാഹു, ആൻഡ് സ്റ്റാർവ്ഡ് ഹിംസെൽഫ് ടു ഡെത്ത്. അദ്ദേഹം മരണം സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. നമ്മൾ ബുദ്ധിസം ജൈനിസം പഠിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. സോ ഓക്കെ, നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ഇത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ബിന്ദുസാര. ഓക്കെ, ബിന്ദുസാര 298 to 273 BCE. Bindusara, he was called in Greek as Amrtagada. Okay, Amrtagada means a slayer of enemies. Okay, he is the slayer of the enemies. Okay, so he is said to have conquered Deccan up to Mysore. Okay, Deccan, Mysore vare അദ്ദേഹം conquer ചെയ്തു, പിടിച്ചടക്കി. The Mauryan Empire under Bindusara extended up to Mysore. Okay, so up to Mysore the Mauryan Empire extended. Then Bindusara received Deimachus. He was a Greek ambassador. He was a ambassador from a Syrian king, Antiochus I. Okay, he was a Greek. He was an
ambassador from Syrian king Antiochus I. See, Bindusara wrote to Antiochus I asking for sweet wine, dried figs, and a sophist. Right, sophist. Then later, that means the king, the latter, sent all but not the sophist, because the Greek law prohibited sending a sophist. See, Bindusara Antiochus fundina sweet wine വേണം, dried figs, fruits വേണം, then sophist തത്വചിന്തകരെ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ലെറ്റർ ഇവർക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കുന്നു. പക്ഷേ ആൻറ്റിയോക്കസ് ബാക്കിയെല്ലാം കൊടുക്കുന്നു, പക്ഷേ സോഫിസ്റ്റിനെ കൊടുക്കുന്നില്ല. കാര്യം ഇറ്റ് പ്രൊഹിബിറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, മതചിന്തകരെ കൊടുക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. സോ ബിന്ദുസാര സപ്പോർട്ടഡ് Ajivika sect, a religious sect. Bindusara appointed his son Ashoka as the governor of Ujjain. Okay, then Ashoka the Great. So, okay, Ashoka the Great. Then Ashoka the Great. So we will be taking in the next session. Okay, thank you.